Welcome to the television of Cali today in the Santa Clara County. Today we have a special guest who is Gino Borgioli, who is running for the County Board of Education District 7. Xin kính chào quý vị khán giả của đài Cali Today. Hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị, giới thiệu tới quý vị ông Gino. Ông sẽ là người ra ứng cử cho chức vụ giám học của quận hạt Santa Clara vào cái District 7. And Gino, to start, can you please give the audience a brief about your background, the time that you served in the school district in Morgan Hill, and what are you planning if you are or when you are selected to serve on the County Board of Education District 7, sir? Gino, ông có thể nào mà cho chúng tôi biết qua một chút về những cái quá trình hoạt động của ông ở trong cái học khu mà ông đang làm việc, và ông cũng có thể nào cho chúng tôi biết thêm một chút xíu về những cái dự tính của ông nếu mà ông trở thành giám học của quận hạt trong District số 7? Dwayne and Christine, thank you so much for inviting me here today at Cali Today. I live in Morgan Hill, California, and I've lived in that community for over 30 years. I was elected by the voters 4 years ago. I bring about 30 years of high-tech experience in addition to 10 years of financial experience and rất là cảm ơn quý vị đã cho tôi có buổi nói chuyện với quý vị hôm nay. Tôi là một người đã được ứng cử vào đắc cử vào cái chức vụ ủy viên học khu ở Morgan Hill trong vòng 4 năm qua, và hôm nay tôi ra ứng cử cho một cái chức vụ mới, tức là chức vụ giám học của quận hạt. Tôi đã có 30 năm kinh nghiệm về vấn đề kỹ thuật để đến với cái chương trình này, cũng như là tôi đã là một cư dân của Morgan Hill trong vòng suốt 30 năm qua. Gino? So during my 4 years on the current Morgan Hill Unified School District Board, I worked very closely with the teachers, the students, and the administration to bring what I promised the voters 4 years ago, and that was to bring 21st century learning tools directly into the classroom. And so today, for an example, every single student from grades 2 to 12 has a Chromebook in their hands. And this has greatly enhanced their learning skills, in addition to having no more excuses that their dog ate the homework. Trong vòng 4 năm qua, tôi đã thực hiện được những gì mà tôi đã hứa khi mà tôi ra ứng cử, tức là tôi đã đem tất cả những cái kỹ thuật đó vào trong lớp học. Và đó là cái vấn đề mà tại sao ngày hôm nay tất cả mọi học sinh ở trong cái học khu của tôi, nếu mỗi em đều có một cái cuốn Chromebook, tức là một cái laptop đó, để đi học, và như vậy nó làm cho cái sự học của các em tiến triển rất nhiều. Và bây giờ các em không có còn có thể nói rằng là bài học của con, bài làm của con bị con chó nó ăn mất rồi, là không có còn nữa. Gino? I also promised that I will use Measure G bond money that was sitting there for 2 years, doing nothing, to enhance all of our schools. So today, every single one of our 13 schools has a T1 internet backbone, Wi-Fi, interactive whiteboards, laptops for all the teachers, and new HVAC, enhanced classrooms, and we are in the final phase of one of our major upgrades at Britton Middle School of a $49 million upgrade to our oldest school in the district. So I have kept my campaign promise to use that money to enhance education within the Morgan Hill Unified School District. Và hơn thế nữa, tôi đã thực hiện cái lời hứa của tôi, tức là tôi đã dùng cái số tiền của cái G-bond mà nó đã nằm trong đó 2 năm không có ai đụng tới, thì tôi đã dùng cái số tiền đó và đã thực hiện những cho cải tiến những cái lớp học
để cho nó có những cái dụng cụ mà tân tiến hơn. Thí dụ như bây giờ chúng tôi có những cái bảng đen mà có thể viết bằng điện tử, rồi tất cả các thầy cô giáo đều có những cái laptop để họ sử dụng. Thêm vào đó là chúng tôi đang là cải tiến nguyên một cái trường học và dùng 5 triệu chín để mà cải tiến cái trường học mà nó đã rất là cũ kỹ. Bây giờ chúng tôi đang sửa sang nó lại. Gino? Last year there was an issue with the high schoolers. They were complaining that they weren't getting credit for homework and they weren't able to do retesting, and it just caused a lot of issues for our students. So I work closely with the students and the administration at the schools, and with the board members and the district office. And today, all these students now are finally getting credit for their homework and being able to retest. So they have a much better feeling about their education and their test scores. Và năm vừa rồi có một số các học sinh, các em đã than phiền là các em không có được điểm cho những cái bài học, những cái môn học của các em, và từ đó tôi cũng đã nhúng tay vào để mà cải tiến cái việc đó, và bây giờ nó cũng đã tốt đẹp hơn. Các em đã cảm thấy mình học tiến bộ hơn, cũng như là không có còn than phiền là những cái việc học của mình không có được có sự mà chú ý của người khác. There was a big issue last year with building a school on toxic soil. And so being an ex-engineer, and I know testing and testing equipment and technology very well, I voted not to build schools on toxic soil. The toxin is called dieldrin, a very carcinogenic toxin, and it also causes autism in children. And so I was one of the few board members that voted against it, but I was so passionate that I actually went to Sacramento and I spoke before the independent review panel of DTSC, the Department of Toxic Substance Control, to share my message that we must not build schools on toxic soil. Và năm vừa rồi đó, trường cũng đã tính xây một cái trường ở trên một cái vùng đất mà nó bị ô nhiễm. Thì là một cựu kỹ sư, tôi rất là quan tâm về cái vấn đề đó, và tôi đã bỏ phiếu chống lại cái chuyện mà xây trường trên cái vùng đất ô nhiễm đó. Và cái sự mà quan tâm của tôi đã đem nó lên đến tận Sacramento, và tôi đã trình bày với những người ở trên đó và nói rằng là không nên xây trường học trên cái vùng đất ô nhiễm đó, tại vì nó có thể đem đến rất là tai hại cho các em học sinh. Các em có thể bị những cái bệnh như là bệnh tự kỷ chẳng hạn. Earlier this year, I worked with the high school teachers and the middle school teachers to bring NGSS into our schools 2 years earlier than the state mandate. NGSS is the next generation of science standards. And the importance of that is it proved within our school, and we did it for a year testing, that for an example, the failure rate in biology dropped from 34% to 4% using the next generation of science standards. And so now this has been implemented for a year and a half now into our schools. Và cũng trong năm nay đó thì tôi đã thực hiện những cái chương trình về khoa học mới. Những cái chương trình đó tôi đã đem vào trong trường 2 năm trước cái thời hạn mà người ta hạn định, và cái chương trình đó nó đã giúp cho các em, ví dụ như những em mà học về khoa học đó, cái độ của em, cái sự tiến triển của các em đó là từ cái trình độ mà bị fail là 34% xuống cho tới 4%, thì cái đó là một trong những cái chương trình mà tôi đã áp dụng và đã được thực hành. I am in favor of charter schools, and the reason why charter schools offer options to different ethnic communities that the traditional public schools don't offer. And I've visited various charter schools and seen the great results that they're doing to educate our students. And I voted to approve the charter schools within our district, and unfortunately one of them didn't get through for an acceptance, and they bounced it up to the county, which it finally got approved. But the charter school of Morgan Hill, of which I approved,
is the highest performing school within our district. They do great things. And so I would like to go to the county and ensure that anytime an approval for charter schools comes about, I will be there voting for these types of schools to educate our children, because education and students and student achievement is my highest priority. Tôi thiên về những cái trường charter, tức là những cái trường thuộc loại mà bán công ở bên này. Thì tại vì tôi thấy những cái trường charter là những cái trường mà họ làm những cái công việc rất là tốt, và họ nhận tất cả mọi tầng lớp học sinh, và họ làm cho các em, họ dạy cho các em cái sự tiến triển rất là tốt. Tôi đã bỏ phiếu thuận cho để mở rất nhiều những cái trường charter, nhưng mà ở dưới trường có một trường cũng đã bị từ chối. Thì hôm nay tôi muốn ra ứng cử cho cái chức vụ giám học của quận hạt, để mà khi mà tất cả những cái trường mà không có được chấp thuận ở bên dưới, khi mà lên tới quận hạt thì tôi cũng có thể bỏ những cái phiếu thuận đó. Thì đó là điều tôi muốn làm, tại vì tôi nhận thấy rằng những trường charter họ làm được rất là nhiều những cái điều tốt mà những cái trường công khác không thực hiện được. Thank you, Gino. Based on your opinion about charter school, I have a follow-up question. We are living in Silicon Valley. The housing cost is crazy. So, say a middle-income family making about $100,000, sometimes they struggle with their housing. Talking about charter school, does it mean that the family have to put out some money to send their children to charter school, or if the parents choose to send the children to charter school, they will be spending exactly the same amount of money like they send their children to a public school? Dwayne, sorry. Tôi muốn có một câu hỏi tiếp theo đó, rằng là ở trong cái vùng Silicon của chúng ta đó, cái vùng thung lũng này, nhà cửa rất là mắc. Thì với cái giá nhà, với cái thị trường như vậy, và với một cái gia đình mà có một cái thu nhập là khoảng 100.000, thì nếu mà người ta đi, những cái gia đình đó khi mà họ đem con họ vô những cái trường charter đó, thì họ có phải đóng tiền không, hay là họ vẫn trả một cái số tiền giống như là cho con mình đi học vào những cái trường công khác? Thank you, Christine. Excellent question. The charter schools are public schools, and that means that any child in a charter school gets what they call ADA money, and that money follows the child no matter what school they go through. So it's called average daily attendance, ADA. So if a parent chooses to send their child to a charter school, there's zero out-of-pocket cost to them. The only maybe cost would be if the school is not in the immediate area of where you live. You may have to drive your son or daughter to that particular school, but there's no other expenses. The charters do not charge any additional cost, because they actually get the same money as the public schools from the state of California, which is called ADA money. Một cái câu hỏi rất là hay. Như là quý vị đã biết đó, thì khi mà các em học sinh mà tới trường học đó, thì ở trên tiểu bang đó họ có một cái số tiền ấn định nhất định cho mỗi một cái em học sinh đó mỗi ngày khi mà các em đến trường học. Thì cái số tiền đó nó sẽ đi theo các em dù là các em đến cái trường nào. Thì bất khi mà các em đến học ở cái trường nào thì cái trường đó được nhận cái số tiền đó để cho các em ở trong đó. Thành ra các phụ huynh sẽ không phải bỏ một đồng tiền nào trong túi ra hết, ngoại trừ là nếu mà quý vị không có ở gần cái khu vực đó mà phải tốn tiền để mà chuyên chở các em từ nhà tới trường hay trường về nhà. Còn ngoài ra tất cả đều như những cái trường công khác, tại vì trường charter cũng là trường công. Thank you. And say we just have a pool of money for charter school and for public school. Now, if with the allocation of money to the charter school, will it take away some money from the public school systems, and in effect, it will affect the quality of public schools at all?
nếu mà như ông nói đó là mình có một cái số tiền để riêng ra để cho trường công và một cái số tiền để riêng cho những cái trường charter, thì nếu mà như vậy thì có thể nào những cái trường charter này sẽ lấy bớt những cái tiền của trường công đi, và như vậy nó có giảm cái phẩm chất của cái trường công hay là cái trường charter mà các em theo học hay không? So, Dwayne and Christine, thanks for that great question. The answer is it doesn't take away from the public schools. And here's why. If the public schools were performing at a high rate, there would be no need for a charter school. If the public schools were able to provide services, especially to various ethnic groups that the charter schools do provide, but the public schools don't, then there would be no need for these charter schools, which is a project-based learning environment. So the money follows the child in California, and my charter is to make all public schools academic powerhouses. So in my district, I lead the effort in academic excellence, and I try and look at test scores, and I push the staff, the district, with the help of the parents, to always improve our test scores at least by X amount every year. And we're not there yet. And in fact, less than 50% of the students in Santa Clara graduate with A to G requirements, which is the requirement for the CSU system. So less than half of the graduating students graduate with A to G, and that's not acceptable. It's not acceptable to the parents. So we need to do better in our public schools, and we need no more status quo. We need to think outside of the box, and we need to keep the focus on our kids and student achievement. Thì đó cũng là một cái câu hỏi hay. Thì nếu mà tất cả những cái trường công từ trước đến giờ mà nếu mà họ làm việc tốt và nếu mà họ có một cái kết quả tốt á, thì thực sự chúng ta không có cần những cái trường charter. Rõ ràng đấy, những cái trường charter này á, họ làm việc tốt hơn, tại vì những cái trường kia không có. Thành ra đối với tôi là một người mà tôi muốn làm cho tất cả mọi trường học đều tốt hết. Tôi muốn cả những cái trường công hay là những trường charter nó đều tốt đẹp hết hơn như vậy. Và tôi muốn là tất cả cái điểm, tôi theo dõi cái điểm số của các em rất là kỹ, và tôi muốn là các em cái sự học càng ngày càng tiến triển. Hiện tại bây giờ cái con số mà các em ra trường lớp 12 mà học cái course mà từ A to G, tức là những cái 8 cái lớp học mà phải có để được vào những cái trường UC system, thì với con số các em học sinh ở đây ra trường nó chỉ có 50% đó là được học những cái lớp đó thôi. Và đối với tôi cái con số đó không thể chấp nhận được, mình phải làm cho tốt hơn, và đó là điều mà tôi muốn thực hiện. Okay, my last question regarding this topic, and allow me to be the devil advocate. Okay. Sure. Say, with all the advocacy for charter school, can you find any argument supporting the public system that we have now? Instead of using the money for charter schools, can we use those money to improve the quality of public schools, including salary, fringe benefits for teachers? Because right now, that is the one argument that the teachers in public schools, they argue. Can you give an explanation, an argument about it? Well, tôi xin hỏi một câu hỏi kế tiếp là tôi có thể làm khó ông bằng cách là hỏi ông rằng là tại sao mình không dùng những cái số tiền, tất cả những cái số tiền mình có đó để mình cải tiến những cái trường công hiện tại, mà tại sao mình phải có những cái trường cho như vậy? Thì tại vì những cái thầy cô giáo mà ở trong những trường công đó, người ta có những cái than phiền là những cái trường charter này sẽ lấy bớt đi những cái dụng cụ, những cái công cụ của những cái trường đó và làm cho cái phẩm chất của họ xấu đi. Ông nghĩ như thế nào?
So right now, every single school in every single district works on a budget, and that budget is based on ADA money, and so that's how many students are in the school on an average daily attendance. So whether a portion of the ADA goes to a charter school, which is a very small portion, by the way. It's not a large portion at all. The real key is within a district, we have to be fiscal responsible for every single penny of taxpayers' money. And that means we have to look at all our programs and seeing if they have to be, if they are effective, and if they're not effective, then we have to really change what we're doing. We have a lot of archaic systems within all of our school districts, not just Morgan Hill. And I was fortunate enough to be a graduate of Masters in Governance through CSBA, the California School Boards Association. And it's an 18-month program, very in-depth, and one module is just focused on finance. And so I was one of the finance people that always addressed every single aspect of the budget, and I asked many questions and identified areas that we really need to improve or eliminate. And because of that, today, my school district, Morgan Hill Unified School District, is on a much better track financially to do better with all of the educational systems that we have. One of the things that's eating very, very big at our budget is union benefits. It's the benefits that the teacher gets. Every year, these benefits and the portion of the benefits are being paid by the districts, and it keeps on going up and up and up. One of the things I learned through my Masters in Governance program is that once you start reaching 85 to 90% of the budget running the school, you have to look at that and change things. And for example, my school district, we're reaching that critical mass now. So we have to figure out ways on how to be creative and do things differently, and not wait for the end, which is not a nice thing to look at relative to cutting budget and staff. Câu này hơi là dài đó. Thì mỗi trường học đó đều có một cái ngân quỹ riêng, và họ phải làm việc trong cái ngân quỹ, trong cái ngân sách mà họ có đó. Tôi là một người đã được học một cái lớp huấn luyện riêng cho những người mà chuyên môn về vấn đề tài chính trong cái trường học đó, và cái khóa học 18 tháng tôi đã ra trường, và cái khóa học đó trong đó có một cái lớp mà dạy cho chúng tôi là chuyên môn nhìn thẳng vào những cái vấn đề mà ngân sách, và làm thế nào để mà mình sử dụng cái ngân sách đó cho nó tốt đẹp. Thì đó là một trong những cái điều mà chúng tôi làm. Một điều mà tôi muốn nói ở đây á, mà cái số tiền mà chúng ta xài rất là nhiều đó là cho cái quỹ nghiệp đoàn của thầy cô giáo. Ở trong đó một cái số tiền rất là lớn mỗi năm đều phải vô trong đó. Và đó là một cái điều mà những cái trường charter là không có. Thành ra tôi muốn nói tới cái vấn đề mà những cái đồng tiền mà chúng ta phải sử dụng đó. Tôi là một người rất là để ý về những cái đồng tiền đó, và tôi cố gắng làm cho nó tốt đẹp hơn. Now let's move on to another topic of interest. During your presentation, I listened to your emphasis on technology, on science, and we're living in Silicon Valley, big corporation here. And when we talk about Silicon Valley, we talk about the future. We talk about artificial intelligence. With your background as an engineer, what is your outlook into the future to make our students ready for the next generation of technology to compete in the world arena? For example, artificial intelligence, when we listen to Bill Gates, he say that is the future. What is your vision? What is your plan regarding the future technology
for our students here in Santa Clara County? Thôi, chúng ta đang sống ở trong một cái nơi mà gọi là thung lũng điện tử, thì với những cái phát minh mới về khoa học và kỹ thuật, thì ông với một người có một cái xuất xứ như ông, thì ông có một cái dự tính gì, có cái chương trình gì, có cái nhìn như thế nào cho những cái em học sinh trong tương lai về vấn đề kỹ thuật? Dwayne and Christine, thank you. That's another great question. I appreciate it. It's called partnerships. We really need to reach out to Silicon Valley businesses and establish more internships, especially in the senior years of a high schooler. Sometimes a high schooler, they don't want to go on to a CSU system. Maybe they want a career tech, engineering type of a position. But my experience working with the local Chamber of Commerce in each of the cities, reaching out to these corporations because they work well with the Chamber of Commerce, establishing partnerships, establishing days when students could do shadowing at these companies to get a first-hand look at different areas within these high-tech companies. But we have to get there first. We have to work with these companies. I don't believe we're there yet. I don't believe enough of the districts are really reaching out to these corporations. I'm not sure of the exact reasons why. It could be that they feel their own educational system is going to do the job for the 21st century student. I don't think so. I think we really need to outreach a lot more, especially in Silicon Valley. We are so fortunate in this area, and I know that many of these companies would be willing to work with the school districts to do internships and shadowing and even sponsor during the senior years these students in artificial intelligence or various other technologies that we come up with, like electrical batteries. So I think we really need to do a lot more in that area. If I'm elected at the county level, I'm certainly that's going to be one of my top priorities, is to try and figure out ways on how we can work with Silicon Valley technology companies and bring that into our districts. Câu trả lời của tôi là tôi muốn chúng ta sẽ hợp tác với lại những cái công ty điện tử lớn ở trong cái vùng thung lũng điện tử của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tay với họ để mà cho các em có những cái nơi để mà các em ra thực tập. Có nhiều những em học sinh mà sau khi mà đã ra trường lớp 12 đó, các em không nhất thiết là muốn đi học 4 năm đại học. Các em muốn vào những cái chương trình để mà chuyên môn hơn, có thể để trở thành kỹ sư nhưng mà không phải là 4 năm đại học, thì chúng ta cần phải hợp tác thêm, phải nói thêm với họ, làm việc với cái phòng thương nghiệp của trong vùng để mà tiếp tay, để mà cho các em có cái cơ hội mà đi vô trong những cái tháng đó để thực tập, để có được học cái kinh nghiệm ngay từ trong đó. Và hiện thời bây giờ chúng ta chưa có tới cái bước đó, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta có thể đi tới đó bằng cách là chúng ta sẽ đi đến từng nơi để mà xin cái sự tiếp tay của họ, để mà chúng ta có được một cái chương trình tốt đẹp như vậy cho các em. Thank you, Gino. And now, perhaps the last question for this program today. You have served in the school district in Morgan Hill for a number of years. Now that when you are elected to serve in the County of Santa Clara School Board, obviously the powers is greater, the purview is bigger. Okay, your jurisdiction, you will grab a more powerful jurisdiction. So, what do you see during that transformation? What do you see as advantage or challenge, and what adjustment would you make to serve well in the new environment?
Thì bây giờ câu hỏi này sẽ là câu hỏi cuối cùng cho cái buổi phỏng vấn hôm nay. Thì ông có thể nào mà cho biết bây giờ hiện tại ông đang làm việc ở trong là một ủy viên của học khu. Nếu mà bây giờ ông bước lên cái chức giám học của quận thì cái công việc nó sẽ lớn hơn, cái vùng mà để mà ông làm việc đó nó cũng rộng lớn hơn, thì ông sẽ phải làm những thay đổi gì, ông sẽ có những cái dự tính gì, hay là những cái gì mà ông làm để cho cái bước thay đổi đó nó dễ dàng và nó tiến triển tốt đẹp hơn? Well, one of the ways I've been most effective is, again, my being a graduate of Masters in Governance. It's given me the tools necessary to understand governance in every aspect of a school system. But one of the things I always learned, especially at a young age, I took a Dale Carnegie course many years ago, and they taught you to listen with both ears and speak with one mouth. So I'm able to really listen to other people's point of views. I'm able to collaborate and reach over the table and try and understand the other person's views and try to compromise with coming up with a solution. Because on a board of 7, you have 7 different individuals and ideas. And so it's really important that you work closely with the other board members to try and move the district or the county in a certain direction. And so I really plan, when I get on the County Board of Education, especially representing District 7, I really plan on figuring out all the resources that I could bring down to the South County in District 7. The County Board of Education is a resource center, and I don't believe we're utilizing those resources effectively. In fact, just recently, back in May, the county shut down, closed the alternative schools in South County, my district. And those alternative schools are for students who get, for example, suspended for the 5 major reasons. And now these students are out left in the cold. And the districts in the South County have to figure out what to do because of Ed Code, they can't go back into the same district once they get suspended. So it put all the districts in the South County in a major disruption. And so what I would like to bring at the county level is not only to understand more of their resources, but understand how we can bring back those alternative schools that are so dearly needed for these at-risk students who've got suspended. Tôi được cái may mắn là tôi đã được học cái lớp mà quản trị mà tôi nói với quý vị đó. Thì trong cái lớp đó tôi được học là một cái điều rất là hay, tức là nghe bằng 2 lỗ tai nhưng mà chỉ nói bằng một cái miệng thôi. Thành ra đó là những cái mà tôi đã học, thì khi mà lên làm việc với một cái ủy ban mà có 7 người như vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều ý kiến, và tôi hiểu được là tôi sẽ phải lắng nghe nhiều hơn để mà học, để làm việc chung với những người đó. Có những cái trường hợp như là vừa rồi đó, ở dưới County người ta đã đóng cửa mấy cái trường tại vì có những cái em mà có những cái hạnh kiểm không có tốt đó thì đã bị đóng lại. Thì ở trên County có rất là nhiều những cái tài nguyên, những cái nguyên liệu mà chúng tôi có thể sử dụng được để mà giúp đỡ cho những em đó. Thì đó là điều mà tôi muốn làm, tôi muốn thực hiện để là mở cửa ra, mở lại những cái trường đó để cho các em đó có một cái nơi để học. Tại vì bây giờ chúng tôi là rất là bối rối về chuyện đó. If I may add just one thing to that. Yes, please. School safety is going to be another priority, making our schools much more safe than what they are today. Và tôi cũng muốn nói thêm rằng là cái vấn đề mà an toàn của các em học sinh đó là một cái vấn đề tối quan trọng, và tôi cũng sẽ là một người sẽ đứng đầu trong cái việc mà thực hiện cái việc làm cho trường học nó an toàn hơn cho các em. Thank you. Thank you, Gino, for your informative and educational presentation. Thank you so much. Dwayne, thank you. Come on. Christine, thank you so much. Thank you.